So we can say this is the one state of the system, and when there is changes in the system, why changes will happen? When there is an energy interaction with the surrounding, and due to that energy interaction, there will be change in the properties of the system, and at that time the system changes its state from state 1 to another state, and we can call it as process. When system changes from state 1 to state 2, then we can call one process happen. So there are different processes like isothermal process, isobaric process, and isochloric process. So isothermal process is the process when at the time of that process, बोलू नका तुम्ही, मला कसं होतंय इकडून आणि इकडून प्रॉब्लेम येतो. तुम्ही बोलू नका, तुम्हाला जर अडचण असेल तर त्यावेळेला विचारा, ठीक आहे, किंवा शेवटी विचार. मला तिकडून बोलणार आणि इकडून बोलणार इथे कन्फ्युजन होतं. तुम्ही फक्त ऐका, बोलू नका. So isothermal process is the process when temperature remains constant. For example, in a compressor, if the temperature, whatever temperature creates inside the chamber, if we take out with the cooling jacket, so we can say this system may be a isothermal. Uh, uh, that process we call it as isothermal process. Isobaric process is the process when pressure of the system remains constant during the process. At that time we can say the process is isobaric process. Then last one is the isochoric process when the volume of the system remains constant during the process. At that time we can say this process is isochoric process. Then next point, that is quasi-static process, that we have studied in a previous lecture. That is, here this one is the process when system passes through a equilibrium state. It means if we divide this weight, this is one of the example of dividing weight. When the system passes through equilibrium state to state another state or second state, then we can say such a process are called as quasi-static process. Okay, such processes are called as quasi-static process. Then thermodynamic cycle, that we have seen when the initial state and the final state of any system is the same, at that time we can say this process or that bunch of process is the thermodynamic cycle. In last lecture we have seen state function or point function. Can anyone tell me what is meant by point function? Hello? The function which is not depend on path. Yes, correct. Point function is the function or the values which are not depend on the path followed by the system. Anyone else? अजून कोण काय सांगू शकते? विसरलं की काय? So we considered properties. If suppose here we have properties, what are those properties? Suppose pressure, volume, temperature. Okay, and when there is a changes in the properties due to energy interaction, if there is changes in the properties due to energy interaction, system changes from state 1 to state 2, where we have another values for pressure P1, V1 and T1. So these values are same. These values, if the system move with this path, that 1A 2, or if system
follows another path, that is 1 b 2. So there will not be change in the values of these properties. Okay, such properties are called point function. So the properties, all properties of the systems are the point function. लक्षात आलं, सगळ्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत सिस्टमच्या त्या काय आहेत, पॉइंट फंक्शन आहेत. त्याची आपल्याला एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळू शकते. फॉर एक्झाम्पल, इफ सपोज प्रेशर 1 to 2 or P1 to P2 dP, that is change in pressure. इथं किती प्रेशरमध्ये चेंज झाला तो जर काढायचा असेल आपल्याला, तर आपण हा इथं काढू शकतो. कसा, dP इज इक्वल टू P2 P2. minus P1, that is final pressure minus initial pressure. Okay, so we get here exact value for that change in pressure. For that reason, we can say these properties are the point function. Okay, I think up to that we have seen in the previous lectures. Okay, similarly for volume, if we consider volume changes from 1 to 2, or you can write V1 to V2. ओके, दोन्ही बरोबर आहेत, हे पण बरोबर आहे आणि हे पण बरोबर आहे. ओके, सो dV is equal to V2 minus V1. So we get exact value here. समजलं? Yes. Yes, sir. तुम्ही लिहून घेतल्यातलं काय पाठीमागच्या वेळेला? नाही का? Now we will see path function. So path function, actually in point function we have seen that all properties of the system are point function. Now path function, I'll give an example to understood this. Suppose this is one block. Here, which is at stationary condition, which is having some weight. Okay, so this, if we consider this as system, if we consider this as system, so we can plot one graph. It is not related to pressure and volume, it is related to work. So we will plot here. Suppose this is the state 1. Mechanically, if we apply force here, so what will happen? Displacement होणार. काय होईल? डिस्प्लेसमेंट होईल. तो जो ब्लॉक ठेवलेला आहे त्याची डिस्प्लेसमेंट झाली इथून इथपर्यंत. ओके, it means that system moves from this state. This is one, suppose this is first state and this is second state. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये काहीतरी चेंजेस झाले असतील प्रॉपर्टीज मध्ये. फॉर एक्झाम्पल फ्रिक्शन झालं असेल त्याच्यामुळे टेम्परेचर मध्ये चेंज झालं असतील, टेम्परेचर चेंज झाला त्याच्यामुळे अजून काहीतरी चेंज झालं असतील. ओके, सो सिस्टम चेंजेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2. Okay, suppose this is the path. Okay, here when the system, आता ऐका बरं का, व्यवस्थित ऐका.
ज्या वेळेला सिस्टम या स्टेटला स्टेशनरी होती त्यावेळेला इथं वर्क किती होता? Zero. 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 Here we have work 0. Okay. Now when system stop at this second stage, at that time how much work will be there? Force into displacement. Force into displacement. Force into displacement. Okay, to measure that what work done, we can say here force into displacement. Suppose it's moved by distance L. Okay, but how much work in that body? ह्या बॉडीमध्ये किती वर्क असेल? Work is the path function. Work is the path function. So for any state, the work will not exist. फॉर एक्झाम्पल एखाद्या ठिकाणी जर सिस्टम स्टेबल झाली एका स्टेटला असेल तर त्या ठिकाणी वर्क एक्झिस्ट होत नाही. ओके, वर्क आता फक्त लक्षात घ्या दोन टर्म आहेत ते म्हणजे वर्क अँड अनदर वन इज द heat. Okay, q is the capital Q is the symbol for heat. So work and heat, these two are the boundary phenomena. They are not stored, they are not stored into the system. फॉर एक्झाम्पल जशी मी मगाशी सिस्टम सांगितल्या प्रॉपर्टीज होत्या, कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टीज होत्या? मास होतं, टेम्परेचर होतं, प्रेशर होतं, व्हॉल्यूम होतं, डेन्सिटी होतं. तसं या सिस्टम मध्ये वर्क असतंय का? No. वर्क असेल का त्याच्यामध्ये? No, sir. असेल नाही का होय म्हणताय? काय म्हणता तुम्ही? नाही. नाही, वर्क नाही. त्याचप्रमाणे याच्यामध्ये हीट असेल का जी इथं दाखवलेले क्यू? नाही. नाही. मग याच्यामध्ये हियर when system changes from state 1 to state 2, here work is 0, here again work is 0. So it is possible to write like this: from state 1 to state 2, d of w is equal to w2 minus w1. Whether it is possible to write like point function? नाही. No, No. because it will show the value 0. Am I right? Because at a state 2 we have 0 value, at a state 1 we have 0 value. Correct? Yes, sir. म्हणजे याचा अर्थ वर्क डन झालंच नाही तिथं. करेक्ट? वर्क डन तर झालंय नाही तर आपल्याला दिसलं की बाबा एनर्जी काहीतरी ट्रान्सफर झाली आणि त्याच्यामुळे हा सिस्टमची जी स्टेट आहे ती चेंज झाली. एवढं तर फिक्स आहे. पण याच्याप्रमाणे जर आपण बघितलं पॉइंट फंक्शन प्रमाणे बाकीच्या प्रॉपर्टीज प्रमाणे तर आपल्याला वर्क डन काय मिळतो? Zero. 0 मिळतो. So for that it means the work is not having exact value at the point. So where is the work? That work is here, that area under the curve.
area under the curve. For example, हा इथून इथपर्यंत मी ढकलला, त्याच्यासाठी काही एनर्जी लागली, त्याच्याऐवजी जर मी एकदम जोरात ढकलला तर त्या सिस्टमने तो ब्लॉक अशा पद्धतीने सपोज फॉलो केला पाथ आणि तो इथं आला. मग या वेळेला पहिल्या सुरुवातीला जे मी दाखवलं त्याच्यामध्ये एवढं वर्क डन झालं. दिस इज इन एक्झॅक्ट डिफरन्शिएशन फॉर फर्स्ट केस. Okay, so this is delta of W. Okay, and for second case म्हणजे इथून ज्या वेळेला पाथ फॉलो केला त्यावेळेला चेंज इन वर्क डन किती आला, हा एवढा दिसत नाही, हा कलर हा एवढा, करेक्ट. So for that work and heat, we will take example of heat for that purpose. That heat we can show on the TS diagram. We will see some simple examples. If suppose we have water here, or some gases, whether having some temperature here, whether this water occupies some temperature, yes or no? Yes, sir. Now whether this water occupies heat, No, sir. No, sir. no. So here if we want to increase the temperature, we have to add heat, that is Q. Okay, and when, if suppose this is having temperature 10 degree, and after some time, after adding some energy in the form of heat, when we add energy in the form of heat, at that time only temperature will increase. Okay, so the temperature will increase up to suppose 20. So when this body having temperature 10 degrees Celsius, whether heat exists there? No. No, the heat will not be exist there. And when it reaches to temperature 20 degrees Celsius and again body comes into the equilibrium state, at that time whether that heat is exist, it will exist there, तिथे heat असेल का? No. No, but there are changes due to that energy interaction. Okay, now see here, all energy interactions, all energy. So here Q again 0, and here at the another state Q again 0. So whenever there is a change in the properties, whenever there is a interaction of energy takes place, at that time only that heat and work will be there. When system reaches to its state, equilibrium state, for initial, final or anyone, so there will not be heat exist or work also will not be exist. For that purpose, we can say that heat and work are the path function. The values of that heat and work depends not on the state of the system, but it depends on the path followed by the system. So that we call that work and heat are the path function, and they do not have exact value. So work and heat are the inexact value. For that we cannot write like this W1
to W2 dW is equal to W2 minus W1. Can we write like this? काय वाटतं? No. It means we cannot write like this. So for this, we have to write like this. If there is, we write delta. In some book, they write like this. So here W1 to 2, or simply I will write 1 to 2 is equal to W1 to 2, like this. This is the path function. Okay, or you can write like this 1 W2, or you can write like this W1 2. Okay, but mostly we are writing in this way. These ways are these are you for your information. I write this another two ways. तुमच्या इन्फॉर्मेशनसाठी हे दुसरे दोन वे पण लिहिलेले आहेत मी, जे काही पुस्तकामध्ये वापरलेले आहेत. बऱ्याचशा फॉरेन ऑथर्स जे आहेत त्याच्यामध्ये हे असे दिसतात लिहिलेले. ओके, पण आपण हे असे वापरणार आहे. सिमिलरली फॉर क्यू 1 to 2 delta of q is equal to q1 to 2. Okay, understood? Yes, sir. म्हणजे तुम्हाला काय समजलं याच्यामधून मला सांगा आता. Sir, आणखी हा, एकदा सांग. आणखी एकदा सांगा म्हणताय का? बर, हा. मी आता मराठीत सांगतो, मराठीत समजेल तुम्हाला. हे पहा, पाथ फंक्शन हा असा फंक्शन आहे ज्याच्यामध्ये इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट. स्टेट कधी म्हणतो आपण? ज्या वेळेला सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये असते. ओके, ज्या वेळेला त्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीज मध्ये चेंज होत नाही, तर त्यावेळेला वर्क एक्झिस्ट होत नाही. ओके, वर्क कशासाठी असतं? मेकॅनिकल मध्ये आहे. एनर्जी ट्रान्सफर करण्याचं जे मीडियम आहे ते वर्क आहे. आणि थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये एनर्जी ट्रान्सफर करण्याचं जे मीडियम आहे ते हीट आहे. तर हीट आणि वर्क हे इनिशियल स्टेटला एक्झिस्ट होत नाहीत, तसंच ते फायनल स्टेटला पण एक्झिस्ट होत नाही. मग त्याची व्हॅल्यू कशी मिळते आपल्याला? तर एरिया अंडर द कर्व, म्हणजे त्यांनी जो पाथ फॉलो केलेला आहे त्या पाथवरची त्याची व्हॅल्यू डिपेंड आहे. म्हणून याला आपण पाथ फंक्शन म्हणतो. अंडरस्टूड? एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आय विल इरेज दिस. तुम्ही लिहिताय काय? तुम्ही काढताय काय? ओके. इफ सपोज this is the system, and this is system having mass, pressure, volume, density and temperature. Okay, if you have to transfer energy, it means what? When we transfer energy from system to surrounding, or from surrounding to the system, okay, so it can be happen with only two ways. हे लक्षात ठेवा बरं का. याच्यावरती तुमचं सगळं कन्सेप्ट क्लिअर होणार, पुढं नाही होणार याच्यावरती आहे. सिस्टम मध्ये
एनर्जी ट्रान्सफर होण्याचे फक्त दोन वेज आहेत. काय आहेत? दोन वेज आहेत. त्यापैकी पहिला जो आहे तो आहे वर्क. पहिला काय आहे? वर्क. आणि दुसरा आहे हीट. ओके. एनर्जी आपण पहिल्या सुरुवातीला एनर्जी इज सेम. ओके. आपण म्हणू शकत नाही ही एक एनर्जी आहे, ही एक एनर्जी आहे. ओके. दिस एनर्जी इज सेम. इट विल बी अवेलेबल, इट विल बी in different forms, but whatever energy behind that forms are same. Okay, you can transfer by heat or you can transfer by work. So if energy added for mass, pressure, volume, density, for all other properties to make changes, work is responsible. And if there is transfer of temperature, the property that is temperature is related to that heat. हे समजलं का तुम्हाला? सांगा आता जे मी सांगितलं ते. Have you understood this? नाही समजलं. ठीक आहे. ह्या प्रॉपर्टीज आहेत मास, प्रेशर, व्हॉल्यूम, डेन्सिटी. ठीक आहे. मी जर याच्यामध्ये एनर्जी ऍड केली, याच्यामध्ये जर एनर्जी ऍड केली ड्यू टू सपोज वर्क. ओके. याच्यामध्ये मी ह्या प्रॉपर्टीज आहेत सपोज. ठीक आहे. ह्या प्रॉपर्टीज याला एक्झाम्पल सुटेबल मला सापडे ना. सपोज एक फॅमिली आहे. ओके. सिस्टम म्हणजे एक फॅमिली आहे आणि त्याच्यामध्ये हे मास, प्रेशर, व्हॉल्यूम, डेन्सिटी आहे. या बाकीच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत या सपोज आजारी पडल्या. ओके. कोरोना झाला. ठीक आहे. वर्क आणि हीट ही दोन या घरातली करती माणसं आहेत. म्हणजे जी काय आवक जावक होणार आहे, जी काय त्या सिस्टम मध्ये आवक जावक होणार आहे, ही सगळी ही दोन माणसं करतात. ते म्हणजे वर्क आणि हीट. ओके. ज्या वेळेला पण यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाटून दिलेल्या आहेत. म्हणजे मास, प्रेशर, डेन्सिटी, व्हॉल्यूम यातलं जर कोण आजारी पडलं, म्हणजे यांची एनर्जी कमी झाली आणि एनर्जी भरून आणायची बाहेरून, म्हणजे याच्यामध्ये ऍड करायचे त्या फॉर्म मध्ये, तर याच्यासाठी फक्त आणि फक्त वर्क रिस्पॉन्सिबल आहे. ओके. याच्यातलं कोण जर आजारी पडलं तर हे जे वर्क आहे हे वर्क यांना दवाखान्यात घेऊन जाणार. म्हणजे मास मध्ये काही चेंजेस झाल्या प्रॉपर्टीज मध्ये तर त्याला रिस्पॉन्सिबल कोण असणार आहे? वर्क रिस्पॉन्सिबल असणार आहे. प्रेशर मध्ये चेंज झाला तरी वर्क रिस्पॉन्सिबल असणार आहे. परंतु टेम्परेचर ही एक अशी प्रॉपर्टी आहे ज्याला रिस्पॉन्सिबल कोण आहे? हीट आहे. हे समजलं का तुम्हाला? ठीक आहे. सिस्टम मध्ये वर्कमुळे जे चेंजेस होतात ते त्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्या रिलेटेड असणाऱ्या प्रॉपर्टीज मास, प्रेशर, डेन्सिटी बाकीच्या प्रॉपर्टीज आहेत. पण टेम्परेचर मध्ये जर एनर्जी इंटरॅक्शन व्हायचं असेल तर त्यावेळेला क्यू हा त्या ठिकाणी काय म्हणतो आपण? क्यू हा त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो. आलं तुमच्या लक्षात? हो सर. ओके. So this is related to point function and the path function. Many times this question asked in the examination, and these terms are very important to learn thermodynamics. If you don't know path function and point function, if you don't know,
you are nothing in thermodynamics. You should know what is state function, what is path function, आणि फक्त पाठ करायचं नाही आपल्याला. ओके, मी तुम्हाला स्लाइडवरचं वाचून दाखवत नाही. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं असेल तर मी तुम्हाला स्लाइडवरचं वाचून दाखवत नाही कधी. तो फक्त पॉइंट रेफर करतोय मी आणि त्याच्यावरून समजावून सांगतोय. असं तुम्हाला समजलं पाहिजे किंवा पॉइंट फंक्शन म्हणजे नक्की काय आहे. ओके, आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमच्या भाषेमध्ये लिहिता आलं पाहिजे. मी पहिल्या सुरुवातीलाच सांगितलं होतं, पण मला वाटत नाही कोणी फॉलो केलं असेल. Okay, so you can observe here path function. It is observed that the area under the curve for different processes are different because the nature of curves for different processes is different. काय समजलं तुम्हाला याच्यातून? आता असं वाचून दाखवलं. ओके, स्टेट चेंज होण्याच्या वेगवेगळ्या मार्ग आहेत. म्हणजे हे पहा, याच्यामध्ये मी जर टेम्परेचर ऍड करत गेलो तर हे टेम्परेचर एका मिनिटामध्ये 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जाऊ शकतं. तसंच हे 30 मिनिटामध्ये सुद्धा 100 डिग्री सेल्सिअसला जाऊ शकतं. म्हणजे सिस्टम या स्टेटमधून एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये गेली. एका मिनिटामध्ये ज्या वेळेला गेली त्यावेळेला त्याचा पाथ असं होता. ओके, आणि तीच सिस्टम परत दुसऱ्या स्टेटला गेली, त्यावेळेला किती वेळ लागला आपल्याला? 30 मिनिट लागले. बरोबर आहे. मग तोच पाथ फॉलो केला असेल सिस्टमनं की वेगळा केला असेल? वेगळा केला असेल. कारण एनर्जी इंटरॅक्शनची जी इंटेन्सिटी आहे, पाथ वेगळा वेगळा का फॉलो करते सिस्टम? इथं पहा, ही एक स्टेट आहे. दिस इज वन स्टेट and this one is another state, and here two states are same for different path. So why it will happen? असा प्रश्न पडायला पाहिजे ना आपल्याला, की दोन्हीकडचं स्टेट तर सेमच आहेत पण वेगवेगळं पाथ फॉलो करण्याचं कारण काय असू शकतं? काय वाटतं तुम्हाला? तुमच्या समोर एक्झाम्पल पण आहे बघा इथे. या सिस्टमला याचं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस मध्ये जाण्यासाठी पहिल्या केसमध्ये 1 मिनिट लागतो आणि दुसऱ्या केसमध्ये 30 मिनिटे लागतात. ओके, त्याची इनिशियल स्टेटला टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि इथं 100 डिग्री सेल्सिअसला आहे दोन्हीमध्ये पण. पण दोन्हीचा पाथ सेम असणार आहे का वेगळा असणार आहे? तर तुम्ही म्हटला याचा पाथ काय असणार आहेत? वेगळे असणार आहेत. मग हे वेगळे पाथ कशामुळे झाले? काय कारण आहे त्याच्या पाठीमागे? डिफरंट अमाऊंट ऑफ हीट प्रोव्हाइड केलेलं. म्हणजे मी असं म्हणू शकतो का, एनर्जीची इंटेन्सिटी, किती इंटेन्सिटीने एनर्जी सिस्टम मध्ये जाते किंवा सिस्टम मधून सराउंडिंग मध्ये जाते त्याच्यानुसार हा काय केला जातो? पाथ फॉलो केला जातो. ओके, हे आता 30 मिनिटामध्ये जर जायचं असेल तिथं तर ही अशी जाणार स्लोली. म्हणजे असाच असेल असं काय नाही, हे सगळं आपलं इमॅजिनेशन चालू आहे. हा पाथ असा जात असेल असं काय नाही. तर असं त्याचं मत आहे या पहिल्या पॉइंटचं. देअर आर क्वांटिटीज लाईक हीट अँड वर्क आर डिफरंट फॉर डिफरंट प्रोसेसेस. Therefore, heat and work are known as path functions. So, which are those? Heat and work are the path function. Whether heat and work are the properties of system, heat आणि वर्क हे सिस्टमच्या प्रॉपर्टीज आहेत का? नाही. गुड. मग ते काय आहेत? हीट आणि वर्क काय आहेत? मग आतापर्यंत सांगितलं त्याच्यावरून एनर्जी पण नाहीत ते. एनर्जी जर म्हटलं आपण तर दोन प्रकार झाले ना, वर्क ही एक एनर्जी झाली, हीट एक एनर्जी झाली. पण आपण पहिल्यापासून काय शिकतोय? एनर्जी एकच आहे. हीट आणि वर्क काय आहे?
पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन आहे. सिस्टम मध्ये काय आहेत ते प्रॉपर्टी नाहीत. हीट आणि वर्क म्हणजे पाथ फंक्शन आहेत हे तर कळालं आपल्याला, त्या प्रॉपर्टी नाहीत. बरोबर आहे. हीट आणि वर्क म्हणजे एनर्जी नाही तर काय आहे, तर हीट आणि वर्क हे एनर्जी ट्रान्सफर करण्याचे मीडियम आहे. काय आहेत, मीडियम आहेत. फॉर एक्झाम्पल, if suppose this is one vehicle and this person seated here, we consider him as a energy. ओके. मग किंवा इथं माणूस म्हणण्यापेक्षा काहीतरी आपण बॉक्स म्हणतो, कारण माणूस स्वतः चालत जाऊ शकतो. हा बॉक्स आहे आणि बॉक्स म्हणजे एनर्जी आहे. ठीक आहे. ही जर मला एनर्जी इथं घ्यायची असेल, त्याच्यामध्ये काहीतरी चेंज करायचं असेल, तर ही गाडी मला इथून इथं न्यावी लागेल. बरोबर आहे. येस सर. का आपोआप बॉक्स जाईल कुठंतरी दुसरीकडे? नाही. फॉर एक्झाम्पल हा मोबाईल आहे, ही एक सपोज एनर्जी आहे आणि याच्यामध्ये एनर्जी आहे. सपोज मेकॅनिकली जर कन्सिडर केलं तर या मोबाईलमध्ये काहीतरी एनर्जी आहे. दिसतोय मोबाईल? ह्याच्यामध्ये काहीतरी पोटेन्शियल एनर्जी आहे. बरोबर आहे. मग आता मी याच्यावरती वर्क करतो म्हणजे त्याला अजून थोडस वर उचलतो. ठीक आहे. आता एवढं अंतर आहे माझ्या हातापासून, इथून सोडला तर काही इम्पॅक्ट होतोय. ठीक आहे. तसंच मी जर याला अजून वर उचलत गेलो तर याच्यामध्ये मी एनर्जी ऍड करतोय. बरोबर आहे, जी पोटेन्शियल फॉर्म मध्ये स्टोअर राहते. पण एनर्जी ऍड करण्यासाठी मी काय करतोय, सिस्टमवरती वर्क करतोय ना. आता बघा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट व्हायला लागलं का नाही? बरोबर आहे. म्हणजे याच्यामध्ये एनर्जी वाढायला लागली. समजतंय का? समजतंय का नाही समजत? फक्त तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा, वर्क आणि हीट ही दोन मीडियम आहेत एनर्जी ट्रान्सफर करण्याचे. म्हणजे सिस्टम मधून सराउंडिंग मध्ये जर एनर्जी ट्रान्सफर करायची असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला मीडियम लागतात. ते दोन मीडियम म्हणजे हीट आणि वर्क असे आहे. समजलं? इथं मी तुम्हाला 2 पॉइंट समजावून सांगितले. एक म्हणजे पाथ फंक्शन काय असतो तोही सांगितला, आणि दुसरी गोष्ट अशी सांगितली की हीट आणि वर्क हे मीडियम आहेत एनर्जी ट्रान्सफर करण्याचे. ओके. तुम्ही ग्राफ काढून घेता का दोन? हा एक घ्या आणि स्टेट फंक्शनचा काय सिंपलच आहे. हा ग्राफ काढायचा आणि त्याच्या खाली हे एक शेवटचं स्टेप लिहायची. मग एवढं लिहिलं तरी चालतं. ठीक आहे, काढा. स्टेट और पॉइंट फंक्शन. ही डायग्राम झाली की सांगा. इथं डीपी लिहा, change in pressure. Here we have change in pressure. Here we have change in volume.
झालं. साईडला इथं असं लिहा जे आपण मगाशी लिहिले होते ते ग्राफच्या साईडला, म्हणजे लक्षात राहण्यासाठी. P12 P2 dp is equal to P2 minus P1, आणि दुसरं V12 V2 dV is equal to V2 minus V1. तुम्हाला जे काय समजलं ते तुम्ही लिहू शकता याच्यामध्ये. झालं? हे एक एवढं लिहा. झालं? नेक्स्ट लाईनला पाथ फंक्शन असं हेडिंग घ्या. पाथ फंक्शन, त्यातलं काय लिहायचं सांग. स्लाइड दाखवू का? काय रे? हा, ही आहे बघा, पाठीमागची पण आहे स्लाइड. पाथ फंक्शन मध्ये पहिले एक स्टेटमेंट लिहा. These are quantities whose values are different for different paths. हे शॉर्ट मध्ये लिहून देतोय बरं का तुम्हाला मी, म्हणजे जे इम्पॉर्टंट आहे ते. नोट्स मध्ये लिहिताना परत ती PDF डेव्हलप हे करायचं, तुम्ही रेफर करायचं. त्याच्यानंतर ही डायग्राम काढा. ही डायग्राम आणि हे 3 सेंटेन्सेस लिहा.
झालंय तुमचं? झालं? Okay, we will move. दोन्ही सेम डायग्राम. ठीक आहे, बाकीच काय लिहायची गरज नाही. We will take attendance. Roll number 1 absent. 2, 3, 4. तुमच्या इथे 4 काय आहे? कोणा नंबर 4, 5, 6 आहे का कोण? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 23, 23 आहे ना? 24, 25, 25 absent. 26, 27, 27 आहे का? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 32, 33, okay. 34, 35, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. तुम्ही आहे की जॉईन आहे? 63 absent. Okay, with this we will stop here. सर Yes. नोटबुक मध्ये लिहायचंय का? आम्ही नाही लिहिलं, प्रिंट काढलेत सर. नोटबुक मध्ये नोटबुक चेक करायची नोटीस आली ना, मग आम्ही प्रिंट काढली. प्रिंट काढले, पण तुम्हाला नोटबुक मध्ये लिहावं लागेल ना त्यातलं काहीतरी राईटअप. प्रत्येक पॉईंटनुसार तुम्हाला पहिल्या सुरुवातीला सांगितलं होतं का त्यातलं लिहा म्हणून, किंवा तुमच्या मनानं काही येत असेल तर ते लिहा डायग्राम काढून. मग सर आता लिहायचं का नोट्स मधलं सगळं? ठीक आहे.